Once again, some Somali families have protested in Mogadishu. These Somali families claim that their sons, who are soldiers of Somali National Army, are missing. Somali government is not clarifying about the whereabouts of their missing sons. Speculations are going around that their sons have been killed in Tigray. No one is informing them about the whereabouts of their missing soldier sons. Are there Somali soldiers fighting in Tigray, viewers? Firstly, viewers, uh, protests have been carried out in Mogadishu at Daljirka Dahsoon, unknown soldiers monument. I'll show you a video in which mothers of Somali soldiers can be seen chanting slogans. They want their sons back. They want to know the whereabouts of their missing soldier sons. We saw similar protests in Mogadishu in February, almost 4 months ago. Back then, I did two videos on that. In February, deputy head, former deputy head of NISA, National Intelligence and Security Agency of Somalia, Abdi Salan, had claimed that more than 4,000 Somali soldiers had been deployed by Eritrea to Tigray to fight TDF in support of ENDF Eritrean forces. And he had said that more than 300 had been killed in Tigray. But we saw a counter statement by Information Minister of Somalia, who had rejected these claims. He had said that no Somali soldiers were fighting in Tigray. Now the question, viewers, is there any presence of Somali soldiers in Tigray? Well, viewers, when we say that Eritrean forces are in Tigray, we have overwhelming evidence about their presence in Tigray. International news outlets, humanitarian agencies, and several other sources have confirmed that Eritrean forces are fighting in Tigray. And now Ethiopian, Eritrean governments, they have also confirmed that their troops, that Eritrean troops are in Tigray. So we have evidence, visual evidence, verbal evidence, official statements about the presence of Eritrean forces in Tigray. We do not have this much evidence about the presence of Somali soldiers in Tigray. Only some claims have been made by opposition politicians of Somalia and NISA's former deputy head Abdi Salan. From Tigray, we could not dig out any concrete evidence, any pictures, videos, statements of locals, any statement of TPLF, any statement of TDF. So we don't have anything solid to rely upon and say that Somali soldiers are fighting in Tigray. So that is why I see this claim that Somali soldiers are fighting in Tigray with it needs some verification, of course. Lastly, was another update from Somalia is that opposition parties have showed their reservations about Mohammed Hussein Roble, Prime Minister of Somalia. 2 weeks ago, security forces backing opposition parties and federal security forces backing Farmajo, President of Somalia, were close to starting a civil war. There was heavy mobilization and deployment of security forces on both sides. Then viewers, better sense prevailed. Farmajo stepped aside. Mohammed Hussein Roble, Prime Minister of Somalia, was handed over the responsibility of conducting next elections. Now opposition is criticizing Mohammed Hussein Roble. Opposition is saying Mohammed Hussein Roble must focus on how to conduct next elections in a free and fair manner. And opposition is saying that Mohammed Hussein Roble is not consistent and he needs to focus more on his commitment regarding the conducting of next elections.
So we're seeing some strong statements from Somali opposition viewers. Last viewers, I have this video showing Somali mothers protesting at Daljirka Dahsoon unknown soldiers monument in Mogadishu. The families are calling upon Somali government to clarify about the whereabouts of their missing soldier sons. Reportedly, Somali security forces have used force as well against these protesting Somali families. Thank you for watching. dibadbaxay ku dalbanayaan in ilmahoodii loo soo celiyo nolol iyo geerina midun ay ku helaan ayay ka dhigeen magaalada Muqdisho waalidiin isugu jira rag iyo dumar waxa ay sheegeen in dawladda Soomaaliya caruur ay dhaleen ay u qaaday dalka Eritrea si loo soo askareeyo hase yeeshee ay la yihiin muddo dhowr sano ah waalidiinta isku soo baxa sameeyay ayaa waxay sheegeen in caruurtooda qaarkood iyagoon ogeyn si qarsoodiyo dawladda Soomaaliya ay diyaarad uga saartay magaalada Muqdisho waalidiinta banaanbaxa dhigay oo la hadlay warbaahinta ayaa madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxa ay ka dalbadeen in caruurtooda dib loogu soo celiyo waxayna ku eedeeyeen taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin inuu ka dambeeyay in caruurtooda loo qaado dalka Eritrea anuu cidka la hadlay maayo dawladdaanu in badan cabasho u jeedinay baaq baan u jeedinay wax walba u jeedinay hadda digniin baan jeedinaynaa madaxweynaha la hadlaya ma dhacayso ilaa inta caruurteeni godbahal ku rida madaxtooyo ku raaxaysto wallahi bay sadhici billahi taala caruurteeni baan ka rabnaa inaad nagala hadashaan ka rabnaa haddii nool yihiin noo kanta ka rabnaa hadday dhinteen inaad nagala hadashaan ka rabnaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh meeshaan waxaana taagay waa dareemi kartaan ummaddan shucuurteedana waad u jeedaan waxaannu ka soo tagnay daljirkii dahsoonaa waana la ka soo bixiyey waxaannu taagannahay isbaaladii madaxtooyo ilinkeeda ahayd waana loo diiday inaannu meeshaa shucuurteenna ku muujinno ulajeedkuna waxaa weeye in ilmaheennuna meesha ku baaba'aan annagana aanan muujin shucuurteenna mana dhacaysa taas waxaan codsanaynaa oon cod dheer ku codsanaynaa dawladda qatar oo magaceeda nala kaga qaaday carruurteenna inay si degdega carruurteenna u daba gasho nooguna keento haddii aysan magaceeda ahayn haddii aysan kuwii hore qaadin midnaba ilmaheennu ma aysan aadeen meeshaas magaceedaa lagu qaaday magaceedaa jiitay magaceedaana lagu dacalbaabo meel kale loogu dhigay waxaan codsanaynaa cod dheerna aan ku leenahay dawladda qatar waxaan ku eedaynaynaa arrinta ay weli ka aamusan tahay waxaan ku eedaynaynaa inay iyada wararkanna soo gaaraya ay sheegayaan inay iyada bajetka bixinaysay bajetkiina ay ka goosatay saas darteed waxaannu leenahay